Sunday service today. So, Reverend Imai, please read the Daimoku for all of us. Okay. Before I start the lecture, I would like to share with you chanting Nam-myoho Renge-kyo 3 times. Please put your hands together in Gassho. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Yeah, begin the lecture, okay? Thank you. Okay, good morning, everyone. In the previous lecture, I was talking about Kumarajiva and his mother Jiva, and they were on their way back to their home country of Kucha from India after completing their study of the Sarvastivada branch of Theravada Buddhism, which was widely spread and believed by many people in those days. And on the way back home, they stayed in a Shul kingdom for a year. After studying Mahayana teachings and had a lot of debate with Surya Soma, who was a spurred Mahayana Buddhist monk, Kumarajiva was convinced, realized where Buddhist teachings ultimately led him to, and finally made up his mind to become a Mahayana Buddhist monk. Okay. 好，大家早上好。那么欢迎回来这一次的这个开示。那么今天要讲的是这个鸠摩罗什传。那么大家早安。上一回的开示呢，法师就讲到了关于这个鸠摩罗什和他的妈妈七婆。那么他们呢就在完成了上座部佛教，在当时广为流传，很多人信仰的这个说一切有部这个法的学习了之后呢，就开始启程，从印度返回他们的故乡鸠兹国。那么他们在他们的回国的途中呢，他们就在这个苏勒国在这个苏勒国住了1年了。那么这个鸠摩罗什呢就在这里呢学习大乘佛法。那么并且呢跟这个高僧叫做须利耶苏摩展开了这个许多的辩论。那么在这个辩论之后呢，鸠摩罗什就被说服了，他认识到佛法最终会将他引向什么方向。于是呢，他就下定决心要成为这个大乘佛教的一个圣人。OK。Pada pertemuan sebelumnya, saya membahas mengenai Kumarajiva dan ibunya, Jiva, dan mereka dalam perjalanan kembali ke negara Kucha dari India setelah menyelesaikan studinya di Sarvastivada, cabang dari Buddhism Theravada yang mana tersebar dan dipercaya banyak orang pada saat itu. Dan dalam perjalanan tersebut mereka tinggal di kerajaan Sule selama 1 tahun. Setelah mempelajari ajaran Mahayana dan melakukan banyak perdebatan dengan Surya Soma yang merupakan biksu hebat Mahayana, Kumarajiva menjadi terpengaruh dan memutuskan untuk menjadi biksu Mahayana. Okay. Kumarajiva and his mother Jiva then were on the way to go back to Kucha. But the king of Kucha, Baijan, Jiva's brother and Kumarajiva's uncle, could not wait for them to arrive at Kucha and went all the way to the neighboring country to meet them. At that time, there was a princess named Akshaya Mate in that country. She was well versed in Buddhism, had read all kinds of sutras, and was especially well versed in the essentials of Zen Dharma. When she heard Kumarajiva's teachings, she was so delighted that she held a grand ceremony and lecture of Buddhism and asked Kumarajiva to explain to her and her people the profound meaning of the Mahayana teachings. Kumarajiva then said, "Since all Dharma is empty and insubstantial, so that there is also no self, our activities are analyzed with the 5 aggregates, which is a form, which is matter, sensations, which are sense actions,
perceptions, which are the imagination of things through the senses. Mental activity, which is the movement of the mind, and consciousness, which is the action of identifying things. And these 5 aggregates have no substance. The 5 aggregates are working through the 6 sense organs, such as the eye organ, ear organ, nose organ, tongue organ, body organ, and mind organ, and their corresponding 6 sense spheres, and the object of human consciousness, which are visible objects, sound, odor, taste, touch, and mental objects. The total is the 18 circles, but all of these are not entities, he explained. They are not real because they are not eternal, immortal, and always real. That is, what we know and what we feel are always changing and will eventually pass away. This is the Mahayana concept of total emptiness. Kumarajiva explained that there are 18 areas in our daily activities, which include seeing things, hearing sounds, smelling, tasting with the tongue, feeling with the skin, and thinking with the mind. And that these areas are always in relationship with each other and are constantly changing. They are always changing in relation to each other, and there is no fixed entity. At that time, everyone present at the lecture was filled with sadness and regret that they had not realized the truth sooner. If they had understood the truth of emptiness earlier, their lives would have been much different. Okay. 好，那么之后呢，这个鸠摩罗什和他的妈妈就继续上路回去求持了，就离开了哈，就回去求持。但是求持王白纯啊，也就是这个七婆的哥哥鸠摩罗什的舅舅，那呢这个白纯就等不及啊，这个鸠摩罗什他妈妈抵达这个求持国，就千里迢迢的来到这个邻国迎接他们。那么当时候呢，在那个国家有一位公主。这个公主的名字呢，就叫做阿揭耶末帝。那么呢，这个公主啊，她精通佛法，读过各种各样的经典，尤其呢，她深译这个禅宗法要。所以呢，当她听到鸠摩罗什的说法之后，就非常的高兴，于是呢，就举办了盛大的这个法会和讲经啊，就邀请这个鸠摩罗什为他和他的人民讲解这个大乘佛法的这个奥义。那么鸠摩罗什呢，就在这个法会上面就说，因为呢，一切的法都是空无实体，所以也就没有我啊，就是无我。那么我们的一切行动都是通过五蕴来分析的。所谓的五蕴就是指色、受、想、行、识。色呢，就是指事物；那么受呢，就是指感官的活动；想呢，就是指通过感官对事物的想象。行呢，就是指心理活动，而识就是指识别事物的行为。那么这五蕴呢，没有实体，五蕴通过眼、耳、鼻、舌、身、意六根和其对应的六识而起到作用，以及人类六识的对象，也就是六层，即可见的色、声、香、味、触、法。那么这内六根、外六层、中间六识。所以就总共18个，而这18个东西就叫做18界，但是这一些全部都不是实体。那么鸠摩罗什就继续解释，他们不是真实的，因为他们不是永恒的、不朽的、永远真实的。也就是说，我们所知道的和我们所感受到的是总是在变化的，并且最终是会消失的。这就是大乘的空性观念。鸠摩罗什说，我们的日常活动之中有18界，包括用眼睛看东西，用耳朵听声音，用鼻子闻气味，用舌头品尝味道，用皮肤感觉，用头脑思考。而这18界始终相互关联，并且不断的变化，
他们之间的关系总是在变化，没有固定的实体。当时候在场的每一个人都为自己没有早点认识到真理而感到悲伤与遗憾。如果他们能够早点理解空性的真理，他们的生活肯定会有很大的不同啊。OK。Kumarajiva dan ibunya Jiva kemudian pada perjalanan kembali ke Kucha, Raja Kucha, Baijun, kakak Jiva dan paman Kumarajiva tidak dapat menunggu kedatangan mereka di Kucha dan pergi menghampiri mereka. Pada saat itu ada seorang putri bernama Aksaya Mate di negara itu. Dia sangat pandai dalam Buddhism. Ia telah membaca berbagai macam sutra dan juga mempelajari tentang Zen. Ketika ia mendengar ajaran Kumarajiva, ia sangat senang. Ia menyelenggarakan seremoni yang besar dan pembahasan Buddhism dan meminta Kumarajiva untuk menjelaskan kepadanya dan masyarakatnya tentang ajaran mendalam Mahayana. Kumarajiva lalu berkata, seluruh Dharma adalah kosong dan tidak bersubstansi, jadi dikatakan tidak ada aku atau no self. Aktivitas kita dianalisa dengan 5 hal, yaitu bentuk, itu bentuk fisik, sensasi, yang merupakan sensasi, persepsi, imajinasi mengenai segala hal melalui apa yang kita rasakan, aktivitas mental yang merupakan pergerakan pikiran, dan kesadaran bagaimana kita mengidentifikasi segala hal, dan 5 hal ini bekerja melalui ke-6 indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, dan korespondingnya dengan ke-6 indera dan objek dari kesadaran manusia seperti objek yang bisa terlihat, suara, bau, rasa, sentuhan, objek mental. Total menjadi 18. Tetapi ini semua bukan sebuah entitas, sesuatu yang berwujud. Ia menjelaskan mereka tidak nyata karena mereka tidak kekal, selalu nyata. Apa yang kita tahu dan kita rasakan selalu berubah dan pergi. Ini konsep Mahayana tentang kekosongan. Kumarajiva menjelaskan bahwa ada 18 area di dalam aktivitas sehari-hari. Seperti melihat sesuatu, mendengarkan suara, mencium, merasakan dengan lidah, merasakan dengan kulit, berpikir dengan pikiran, dan semua ini selalu berhubungan satu sama lain dan selalu berubah. Mereka selalu berubah dan berhubungan satu sama lain dan tidak ada bentuk yang pasti. Pada saat itu, semua orang yang hadir di sana menjadi sedih, merasa sedih dan menyesali. Mereka tidak menyadari kebenaran ini lebih cepat. Jika mereka mengerti kebenaran dari kekosongan ini lebih cepat, kehidupan mereka akan banyak berubah. Oke. Kumarajiva then returned to Kucha. The king ordered to hold a grand welcoming ceremony with Buddhist services, debates, etc. Kumarajiva had brought back various sutras and other items from the country of Jivin and other places he had visited. So when the king and people saw these sutras and Buddhist implements on display, they could learn the customs and manners of foreign lands, and the place stimulated people's curiosity so much that the place was always crowded with such people. And since none of the Buddhist monks in Kucha could compete with Kumarajiva, his reputation grew even higher. In the meantime, when Kumarajiva reached the age of 20, he received the precepts at the royal palace, as was customary, and became a full-fledged monk instead of the Shami status he had held until then. Okay. 好，那么再然后呢，鸠摩罗什就回到了这个龟兹国了。那么国王呢就下令要举办一场盛大的这个欢迎仪式，包含了这个法会啊、辩证活动啊这一些等等。那么鸠摩罗什呢就从一个叫祭宾以及他去过的这个其他地方带回来了各种各样的佛经还有法器。那么呢于是呢当国王和百姓看到这些经书和法器，就可以了解到异国的这个风俗习惯，而这展览的地方就激发了人们许多的这个好奇心。所以呢就在这里总是挤满了人，而秋池呢秋池的这个佛教高僧没有一个能够与鸠摩罗什抗衡的，那么鸠摩罗什的名声就更高了咯。那与此同时呢，当鸠摩罗什满20岁的时候，
他按照惯例在皇宫受戒，成为了一名正式的这个圣人，而不是之前一直持有着的只是沙弥的身份而已。OK。Kumarajiva kemudian kembali ke Kucha. Raja memerintahkan untuk mengadakan penyambutan dengan upacara Buddhis, perdebatan, dan sebagainya. Kumarajiva membawa banyak sutra-sutra dan berbagai benda dari negara Jibin dan tempat-tempat lain yang ia kunjungi. Jadi ketika raja dan masyarakat melihat sutra-sutra ini dan dipertunjukkan, mereka dapat mempelajari mengenai adat dan istiadat dari negara lain dan terstimulasi dengan keingintahuan, sehingga selalu dipenuhi banyak orang. Tidak ada seorang biksu di Kucha yang dapat menandingi Kumarajiva, reputasinya semakin tinggi. Pada saat itu ketika Kumarajiva berusia 20 tahun, ia menerima pentabisan dan menjadi seorang biksu yang resmi, bukan lagi seorang syami. Oke. After spending some days, his mother Jiva said goodbye to his brother, the king, and his son Kumarajiva, and said she was going to India again to study more about Buddha Dharma. The king was surprised. Both Jiva and Kumarajiva had finally returned, and Kumarajiva had just become a full-fledged monk. The king felt that he could not rush to give his consent. The king said, "My sister, you can't go to India. I'm getting old, and if I die, we'll never be able to meet again." But Jiva would not change her attitude, saying flatly, "I'm not going to stay in this country. Besides, the country will eventually decline." It was an irresponsible thing for her to say about the country of her own birth, but the king, who was aware of Jiva's temperamental nature, saw her saying these ominous words without hesitation, and perhaps he gave up and kept silent. Jiva seemed to take this as the king's consent for her to go to India, and she finally left for India. Jiva would never see his brother Baijan again. According to records, Jiva traveled to India and advanced to the third fruit of her training, but there is no record what happened after that. However, it is said that just before she left, Jiva called her son Kumarajiva, and said to him, "I have come to the profound knowledge of Mahayana Buddhism. The profound teachings of Mahayana Buddhism will surely flourish in the East. It is up to you to carry the sutras and disseminate them to the Eastern lands. But it will be of no benefit to yourself. I do not know whether it is better for you to go to the East or to stay here." Kumarajiva then said, "The path of a bodhisattva is to benefit others and forget about oneself. That is the heart of Mahayana Buddhism. So I don't care if it is for the sake of the Dharma, that if it is of no benefit to myself. If I can spread the great teachings to the East and enlighten the deluded people of the world, I will not begrudge myself the suffering of being burned in a stove and boiled in a cauldron. I will gladly go to the East to China." It seems that neither of these two persons is a worldly person. This is the way a person who believes in the teachings should be. They then never saw each other again. Okay. 那么过了几天呢，这个七婆就告别了她的国王哥哥和儿子鸠摩罗什，并且说呢，她要再次前往这个印度学习更多的佛法。
那么国王就很惊讶咯，因为七婆和鸠摩罗什终于回来了，而且鸠摩罗什刚刚成为了正式的圣人，国王觉得他不能马上同意，于是国王就说：“妹妹啊，你不能去印度啊，我老了，如果我死了呢，我们就再也见不了面了。”但是七婆并没有改变主意，平淡的说：“我不会留在这个国家的，而且这个国家最终也会衰落。”他这么说，自己出生的国家其实是一件很不负责任的事情。但是国王知道七婆的脾气，看到他毫不犹豫的说出这样不祥的话，那也许呢，他就放理论，也许他就保持着沉默。那么七婆呢，似乎就将此视为国王同意他去印度了，于是他就动身前往印度了。那么七婆啊，就再也看不见他的哥哥白村王。据记载，七婆前往印度修行，证得了3果，但是之后发生了什么就没有记录了。然而，据说呢，就是在鸠摩罗什离开之前，七婆找他过去，对他说：“我已经获得了大乘佛法的这个深奥知识，那么大乘佛法的深奥教义必定将在东方发扬光大，只有依靠你的力量，将这些佛经传到东方的国土。但是呢，这样子对你自身其实没有任何的利益了，所以我不知道你是不是应该要去东方好，还是应该要留在这里好。”那么鸠摩罗什就说：“菩萨之道在于忘我利人，这就是大乘佛教的核心。所以只要是为了佛法，我就不在乎自己是否对自己有利。所以呢，如果我能够将这个佛法弘扬于东方，开悟世间迷惑之人，即使要历经炉火烧煮之苦，我也在所不惜。我很乐意去东方，去中国。”看来鸠摩罗什和七婆这2个人都不是世俗之人，这才是一个相信佛法的人应该要有的样子。可是呢，后来他们就再也没有见面了。OK。 Setelah beberapa hari, ibunya mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya, raja dan anaknya Kumarajiva, dan berkata ia akan ke India lagi untuk belajar Buddha Dharma lebih banyak lagi. Raja terkejut, keduanya Jiva dan Kumarajiva akhirnya baru kembali dan Kumarajiva telah menjadi biksu. Raja merasa ia tidak boleh terburu-buru menjawab. Raja mengatakan, "Adikku, kamu tidak boleh ke India. Saya semakin tua, jika saya mati kita tidak akan bisa bertemu lagi." Tapi Jiva tidak berubah pikiran, berkata dengan tenang, "Saya tidak akan menetap di negara ini, selain negara ini mengalami kemunduran. Merupakan hal yang tidak bertanggung jawab baginya untuk mengatakan tentang negara kelahirannya." Tapi raja yang menyadari temperamen Jiva melihat ia mengatakan tanpa ada keraguan dan ia akhirnya menyerah dan memilih diam. Jiva menganggap raja memberikan izin kepadanya untuk pergi ke India dan ia akhirnya pergi ke India. Jiva tidak bisa melihat kakaknya lagi, Baijun. Menurut catatan, Jiva pergi ke India dan meneruskan pelatihannya, tapi tidak ada yang mencatat apa yang terjadi setelah itu. Tetapi dikatakan sebelum ia pergi, Jiva memanggil anaknya Kumarajiva dan mengatakan kepadanya, "Saya telah memasuki ajaran mendalam Buddhis Mahayana. Ajaran ini pasti akan menyebar ke timur. Ini menjadi tugasmu untuk membawa sutra-sutra ini dan menyebarkannya ke tanah sebelah timur. Tapi tidak tahu apakah ini berguna bagi dirimu untuk membawanya ke timur. Saya tidak tahu apakah lebih baik kau ke timur atau tetap di sini." Kumarajiva lalu berkata, jalan bodhisattva adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Ini adalah hati dari ajaran Mahayana Buddhism. Jadi saya tidak peduli, asalkan itu demi kepentingan Dharma, bukan untuk kepentingan diri saya. Jika saya bisa membabarkan ajaran luar biasa ke timur dan membuat orang-orang menjadi tersadar, saya tidak akan peduli walau bila harus menderita karena dibakar atau direbus. Saya akan dengan senang hati pergi ke timur, ke Cina. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang percaya. Lalu mereka tidak pernah bertemu lagi setelah itu. Oke. Today, what I would especially like to share with you is to know the decision Kumarajiva made to disseminate Mahayana Buddhism in China. It is clear that he was not just a translator of many Buddhist sutras,
but a great missionary of Mahayana Buddhism or great bodhisattva dispatched by the eternal Shakyamuni Buddha. He was very clever that he could explain Dharma for ordinary people and could make them understand the Dharma. It wasn't only explaining, but also showing the way of living as a bodhisattva to people in China. In fact, he had to wait for next 22 years to actually go to China. Next month, let us share how he could go to China as a missionary of the eternal Shakyamuni Buddha. Thank you for sharing. 好，那么今天呢，法师就说他特别要跟大家分享的就是鸠摩罗什在中国弘扬这个大乘佛法的决定。可见，这个鸠摩罗什不仅是众多佛经的翻译者，更加是这个大乘佛教的伟大传教士，或者是久远时辰释迦牟尼佛派遣的这个大菩萨。他非常的聪明，能够为普通人讲解佛法，能够让普通人了解佛法。这不只是讲解佛法，还给在中国的人们展示了菩萨的这个生活方式。事实上啊，他其实还要再过22年才真正的去到中国。那么下个月呢，我们就会说到这个鸠摩罗什如何去到这个中国，为这个久远的释迦牟尼佛弘扬佛法的。那么就谢谢分享。OK。Hari ini apa yang terutama ingin saya ceritakan adalah mengenai keputusan Kumarajiva untuk menyebarkan ajaran Mahayana ke Cina. Jelas di sini ia bukan hanya sebagai seorang penterjemah banyak sutra-sutra Buddhis, tapi juga seorang misionaris Mahayana Buddhism. Bodhisattva yang diutus oleh Buddha kekal abadi, Buddha Sakyamuni. Ia sangat pandai dalam menjelaskan Dharma kepada orang awam dan juga membuat mereka mengerti akan Dharma. Ini bukan hanya menjelaskan, tapi juga menunjukkan bagaimana cara hidup seorang bodhisattva kepada orang di Cina. Kenyataannya ia harus menunggu selama 22 tahun untuk benar-benar pergi ke Cina. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana ia pergi ke Cina sebagai misionaris dari Buddha kekal abadi, Buddha Sakyamuni. Terima kasih semuanya. Thank you very much, Imai Sensei, Reverend Imai. Thank you very much for the sharing. Very, very good story about Kumarajiva that we didn't know before. Actually, he also a great monk, a bodhisattva practice, not only have very smart brain to learn to translate all the sutras, yeah, but he also have the strong willing to propagate, to let people know about the teachings of the Buddha. Yeah, so very nice story about Kumarajiva. Yeah, like you, yeah. Like coming from Sri Lanka, from Japan yesterday. I just traveling, don't do anything. Yeah. Good. I'm always respecting you. No. Yeah. Thank you very much, Reverend Imai, for sharing. Yesterday I joined your Lotus Sutra lecture a little bit when I was in airport. I cannot finish all. Yeah. Thank you very much. Yeah, Marvin, please translate first. 然后法师就做一个总结啊，就谢谢这个伊麦法师的分享。然后这是一个非常好的故事啊，因为他告诉了我们鸠摩罗什我们不知道的这个鸠摩罗什的一面。那么呢，鸠摩罗什是一个伟大的鸠摩罗什是一个伟大的圣人，也是一个这个菩萨道的这个修行者。他呢就不只是拥有这个很聪明的头脑，可以去学习佛法，可以去翻译佛经。那么他呢也是拥有很强的这个要宣扬佛法的这个信念在那一边，要让人们更加知道更多的这个佛法。所以呢，我们现在知道了这个鸠摩罗什的这个故事，所以我们就会更加的了解这个人。那么伊麦法师就说就好像仁波法师这样他刚刚从这个斯里兰卡日本这样子回来就是昨天他才刚刚回到来罢了，所以是非常尊敬
妙佛法是这样子的一个弘扬佛法的一个行为的。OK。Yeah, thank you very much. Any questions? Mr. Lee? Daimokuji? Or Yeah, I have no question. I just learned the story about this, what do you call it? Kumarajiva. etc. Because we know from the White Horse Temple last time I told. The But horse. more story like I already explained about his parents, from where the prince, prime minister, and married a princess. From there we know until today. But we're still waiting for next one. About the China's how they propagate the In Buddhism China. in China. Yes. Yeah, yeah. 我好奇问一下，可以。你会讲华语哦？一点。Aku boleh cakap bahasa Cina lah. Ini orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Orang Malaysia. Saya percaya agama bukan dari macam Tibet punya. Maybe you talk in English better because some of them English or Chinese is okay 啦。我是信那个拉玛教。拉玛教 ，Tibetan。密宗的。Tibetan OK。然后我也是听到，我也是有接触汉传佛教的那个鸠摩罗的大师那些故事。然后好奇问一下，在你们日本的人中，对鸠摩罗什有没有跟中国佛教一样，就是说认为他是弃世佛的翻译的佛经者？OK。我好奇问一下那个日本大师。OK。So Marvin 不好意思，你说认为它是什么？可以重复吗？就是因为在汉传佛教中，我记得道宣法师有问可能说，鸠摩罗什是属于弃世佛的翻译佛经的人，因为他有发言概括，其实他发言过弃世佛的翻译的佛经的。那我好奇是在日莲中，包括日本的佛教徒有没有认同跟汉传佛教的想法一样？Yeah OK。你帮我翻译一下，因为我英文不太好。OK Thank you So he's saying he is from Tibet. Tibetan Buddhism. Tibetan Buddhism. So he also got involved with this the Buddhism, Mahayana Buddhism. So about Kumarajiva. So he asking whether or not we Nichiren Shu or Japan's Buddhism, our knowledge about Kumarajiva same with this those other sects Buddhism thinking, like that Kumarajiva is a present life from the seven life Buddha, 七世佛. Okay. You can write in Chinese character maybe. 七世佛 okay, I think it's this. Alright. 七世佛七世佛，这个七世佛。So he asking whether because in this China or Mahayana Buddhism, they think that Kumarajiva is how we say the previous life is this 七世佛. So that's why he come to this world to translate this sutra for us. So he want to ask whether Nichiren Shu got any study on these situations, any study on this knowledge, or whether our knowledge and this knowledge with Mahayana Buddhism are same. Yeah. Can you get it, Miss Reverend Imai? 就是问他日本的想法。He want to know about the thinking of Japanese Buddhism about Kumarajiva, because in Chinese Buddhism they believe that Kumarajiva was the seven Nana se Butsu Nana se Butsu.
で、その、はい。He was the previous Buddha and then reborn again, and then that's why he translate a lot of sutras. So in Chinese Buddhism, they believe Kumarajiva is like this. So how about the Japanese Buddhism? Is it the same or how? He want to know. Yeah. Not really realizing how great Kumarajiva was in Japan. Honestly, of course, everybody knows Kumarajiva translated not only the Lotus Sutra but other many sutras into Chinese, and all the Japanese Buddhist denominations are based on those Chinese translation of not based on the Sanskrit one. All based on Chinese. Kumarajiva's translation Chinese. So in that point, the Japanese Buddhists respect him. much, but not like reincarnation of Buddha or something like that. But of course, I'm talking about this based on a book written by the late Professor and Reverend Kaishiku Mochizuki in Minobu. Do you know Hinosawa-bo? Hinosawa-bo. Yeah, he was the same age as my father. They went to Shingyo Dojo together. He became a scholar and became a professor of Minobu-san University. And he wrote this biography of Kumarajiva. Of course, we are interested in his life. Not so much enough information, honestly, about Kumarajiva. I can feel the stream from Gautama Buddha. You know, the Buddha, we worship the eternal Shakyamuni Buddha, right? Eternal Shakyamuni Buddha. Eternal Shakyamuni Buddha means the eternal truth of the universe. Yeah, there is a universal truth of the universe in this universe, but we cannot be aware of it. Yeah, we cannot be aware of it. That's why Buddha appeared in this world as a Gautama Siddhartha 2,500 years ago in India, and he showed us his birth. He grew up and he left his castle and then attained enlightenment and preached and passed away. He showed his life as a human being. Then that's why we are aware of the universal, I mean, the true Dharma of the universe. Yeah, so that's why we worship the eternal Shakyamuni Buddha. And so I can feel the stream from the Gautama Buddha, to, and then after Gautama Buddha passed away, Theravada monks, they studied, they tried to develop Gautama Buddha's philosophy, but went to kind of the other way, and they started saying, like 18 circles, they say they exist. Those, the 5 aggregates and 6 organs or 6 spheres, they exist. They are fixed entities. But that is kind of against Buddha's teaching, because Buddha's teaching is the 3 Buddha seals, right? 3 seals. Nothing is permanent. Everything is changing. And self is not fixed too, changing. Then if you understand this, there is a nirvana. So Nagarjuna appeared and, I think they are doing wrong thing. And then
tried to establish, he tried to make Mahayana Buddhism very, and he established the basic logic of Mahayana Buddhism, emptiness. Yeah. And then Kumarajiva appeared, and Kumarajiva, even though he didn't know Nagarjuna, of course they didn't meet each other, but he studied Theravada first, but when he met the Sri Asoma, he came to know Mahayana Buddhism, which is total emptiness, and he was aware, oh, this is the real Buddha Dharma that can lead him to the ultimate enlightenment. So, and then he decided, made up his mind to come to China, and he felt mission, and he translated so many sutras into Chinese. And because of that, Buddhism, Mahayana Buddhism was spread in East Asia, Southeast Asia. I can feel the stream, yeah, Gautama Buddha, Nagarjuna, Kumarajiva, and then because of the Kumarajiva GE of China, he established his own philosophy, Tentai philosophy, and then Saicho of Japan, Tendai, he came to China and studied it, and then finally came to Nichiren Shonin. Yeah, isn't that great? Now that I can feel the flow, some kind of flowing from there. So, so I was sure Kumarajiva was in Japan, was just famous as a translator, but he wasn't just a translator, but must have been great, monk and philosopher. And that was right. So Reverend Kaishiku Mochizuki's book is explaining, and he actually went to Uyghur, and where Kumarajiva was born, Yakucha place, and he wrote that book. And I was so impressed that I decided to do this lecture. And now you know about Kumarajiva, and I didn't know Kumarajiva was considered as a reincarnation of the Buddha in China. I'm so happy to know about it. Yeah, actually the answer, sorry, I explained too much, but the answer is in Japan, Kumarajiva is famous, but not evaluated like China. China's evaluation is much higher, I guess. Yes, that's the answer. Yeah. Siap berjemaah. Sorry, interrupt. The member here, he's from Quebec, sir. So he just newly joined us since 3 weeks ago. Okay. So I just explained a little bit that what I know to him. Okay. But he asking this question today that you want to make some comparisons of the other set of Buddhism teaching and Nichiren teaching. Okay. So the first doubt he asking me about the other sect of Buddhism practice that Kumarajiva is a 7 times Buddha until now in Mapo time. He become a translator to translate the Indian script to Chinese and go to East to propagate this Buddhism. Yeah. And to what he wanted to know, is it like Nichiren Shu Buddhism teaching? Is it same like other sect of Buddhism teaching? Say that this Kumarajiva is a 7 time Buddha translator. Is it same? But last time 对，我问他日本人对鸠摩罗什有什么看法？对，真 Ima Xing explained that what Nichiren Shu
teaching based on the facts. What Yeah. you see through the history recorded. So what they explain according to the book, they don't assume and presume that the last time what and what they don't. What now Reverend Imai explain to you that we based on the book and the true history. I tell you all the facts. Mr. Lee, let Marvin to translate the explanation of Reverend Imai so he can understand. Okay. 好，是这样子的，就是刚才有一位会友问了关于这个日本佛教，也就是我们这个日莲宗对于鸠摩罗什的这个故事的一个追踪跟一个看法。那么伊麦法师的回答是说，其实呢日本的这个佛教对于鸠摩罗什的认识其实并没有说很深。我们是知道鸠摩罗什是一个非常伟大的一个法师，然后也是一个伟大的这个翻译学者。然后他将很多的这个佛经翻译成华文，然后翻译成中文，然后日本传过去的佛教呢，其实日本对于这个佛教的这个学习跟这个探讨，都是根据这个被翻译成中文版本的这个经书来进行研究的，而不是根据这个原文的这个汉文的这个经书来研究的。所以对于这个鸠摩罗什的认识到这边是这样子的一个情况。所以当然这个法师伊麦法师就说他对于这个鸠摩罗什的研究呢，其实是根据一本书，那这本书是这个他或者根据这个一个他认识的一个法师的一个研究哈。那么这个法师他们一起曾经在这个新优斗州，就是在一个信心道场里面一起学习一起修行的。那么在这个修行了之后呢，这个法师他对于鸠摩罗什就很有兴趣，所以他就深入的去研究鸠摩罗什的生平，鸠摩罗什的一切。所以呢，还甚至去到这个鸠摩罗什出生的地方去研究哈，所以导致到他的研究材料其实是有点多，也有点深。然后那么伊麦法师就根据这个对方的研究材料，就整理出现在他跟我们讲解了这个鸠摩罗什的这个一些生平跟一些佛法给我们知道。所以呢，在这一边的话呢，法师就有提到说，他其实感觉到这个佛教的这个流动，这个佛教的流动。是一个怎样子讲呢？其实我们信仰，我们信奉，我们拜的这个或者说拜的这个信奉的这个对象是这个久远十成的释迦牟尼佛。那么久远十成的释迦牟尼佛代表着我们要知道的是这个永恒的真理。这个世界，这个宇宙是有一个世界是有一个宇宙的真理的，是有一个最原始的这个真理。但是我们其实是不知道这一件事情，我们不知道这个真理是什么。所以这就是为什么佛陀出现了，这就是为什么佛陀又以这个悉达多的这个身份出生在这个世界上，然后他离开了他的城堡，他达到了他的这个他成佛了，然后他在宣扬那个佛法，然后到最后他涅槃，他就在这个过程之中展示给我们看这个什么是佛教，展示给我们看什么是这个宇宙的这个真理，什么是佛法。所以这就是我们去信奉这个释迦牟尼佛的原因。然后在这个过程之中，佛陀涅槃了之后呢，那么这个过程之中就开始有人慢慢的在帮助佛陀宣扬这个佛法开来，然后也就导致我们知道一些很多的这个佛教的故事，然后再慢慢的去宣扬开来，然后就来到龙树菩萨，龙树菩萨就开始宣扬开来的时候，就开始有把这个关于基础的这个认识。就是一开始是只有在这个六世嘛，就这个好像刚才讲的18戒的东西，然后就到这个龙树菩萨就把整个关于空性的这个佛法也建立出来，就导致就诞生了这个叫做大乘佛法这样子的一个概念出现，然后就到鸠摩罗什的出现，然后鸠摩罗什出现了之后就开始宣扬这个，就把它带来中国，然后就翻译成中文版本的这个佛经。那么就这样子的一整个鸠摩罗什一开始他不知道龙树菩萨，然后他只是根据上座部佛法来学习，然后到后来他知道这个大乘佛法，然后他就开始学习到这个空性的佛法，然后也知道这个是真实的这个真理，然后就开始决定把这些事情带来中国，然后翻译成中文版本，这就是大乘佛法的这个宣扬。然后到这边了之后就开始有这个天台宗的出现，天台宗的出现了之后又开始有这个日莲圣人的出现，然后
所以这个日莲圣人出现，然后就开始宣扬到日本去。所以这整个就好像是一个佛教的一个流传，佛教的一个流动。所以在这一边呢，是一个每一个人都有他自己的一个叫做什么？每个人都有他自己的重要的角色来扮演着这个宣扬佛法的一个重要的一个角色在那边。所以法师就说他相信鸠摩罗什是一个出名的一个翻译学者，而也不只是一个翻译学者，他也是一个伟大的一个法师，伟大的一个圣人。所以这就是法师在知道这一切之后，他对于他的朋友法师的这个研究非常的兴奋，然后他也不只是朋友，他的有点像是前辈师傅这样子的研究很兴奋，所以他才认识的更多这样子的一个现象出现。好，然后所以回到你刚才的问题啊，就是这个问题是在日本对于这个鸠摩罗什的看法是比较偏向于说是鸠摩罗什是一个在日本很出名的一个翻译学者，然后是一个伟大的一个圣人，但是对于他是不是七世佛的这个转世来讲的话，就日本的佛教对这件事情其实没有那么多的认知，甚至这可能是第一次听到这样子的一个事情，所以是没有这样多的一个认识了。所以我们对于这个鸠摩罗什的看法有点比较偏向于像是历史告诉我们的这个故事是这样子。Okay, thank you. I translate to Indonesian language first. Ya, jadi ada pertanyaan tadi dari umat di Singapura, dia biasanya mempelajari tentang Tibetan Buddhism dan ada pernah juga belajar tentang Kumarajiva. Dia ingin tanya, apakah bagaimana pendapat Japanese Buddhism, ajaran Buddhis di Jepang mengenai Kumarajiva, karena di Cina mereka percaya bahwa Kumarajiva itu seperti kelahiran kembali dari Buddha, ya sudah 7 kali menjadi Buddha, kemudian terlahir dan menerjemahkan banyak sutra-sutra. Lalu dia bertanya bagaimana Japanese Buddhism melihat Kumarajiva. Lalu Reverend Imai menjawab bahwa dari kisah hidup dari Kumarajiva, dia bisa merasakan aliran ajaran dari Buddha Sakyamuni. Ya, kita percaya Buddha Sakyamuni yang kekal abadi, dan kalau kita percaya Buddha Sakyamuni yang kekal abadi, kita percaya bahwa kita juga mengetahui hukum alam semesta yang kekal abadi. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menyadarinya. Karena itulah kenapa Buddha Sakyamuni terlahir di dunia saha ini sebagai seorang pangeran, kemudian mencapai kesadaran, kemudian mencapai parinirvana, untuk menunjukkan kepada kita semua ajaran yang sesungguhnya, kebenaran dari alam semesta ini. Kalau kita nggak melihat secara langsung, kita tidak menyadari hal tersebut, gitu ya. Jadi melalui sejarah dari Kumarajiva, Reverend Imai bisa merasakan aliran ajaran dari Sakyamuni Buddha. Karena setelah Buddha Sakyamuni parinirvana, sebenarnya muncul ya berbagai ajaran-ajaran, dan kemudian percaya bahwa tadi yang dijelaskan mengenai 18 hal ya, itu adalah nyata, bukan hal yang tidak nyata. Dan itu sebenarnya kan tidak sesuai dengan ajaran Buddha yang sebenarnya, gitu ya. Karena itulah waktu itu muncul Nagarjuna yang membabarkan mengenai prinsip kekosongan, yaitu yang merupakan ajaran Mahayana, yang kemudian juga dirasakan oleh Kumarajiva, dan akhirnya dia bisa mencapai, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi biksu dari Mahayana, karena dia merasa prinsip kekosongan ini bisa membuat seseorang itu mencapai kesadaran Buddha. Lalu setelah itu dari Buddha Sakyamuni, kemudian Nagarjuna, kemudian Kumarajiva, kemudian juga ada guru besar Saicho Tiantai, dan membawa ajaran itu ke Jepang, kemudian diteruskan oleh Nichiren Daishonin. Ya, jadi Reverend Imai bisa merasakan aliran dari ajaran tersebut ya melalui Kumarajiva juga. Dan dia percaya bahwa kita mengenal dia sebagai seorang biksu yang luar biasa dan juga seorang filosofer. Sebenarnya Reverend Imai juga menjelaskan
biografi dari Kumarajiva ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Profesor Mochizuki ya di Minobu. Dia seorang profesor yang meneliti mengenai kehidupan dari Kumarajiva. Dia sampai pergi ke tempat kelahirannya Kumarajiva ya, meneliti semua, kemudian dia menuliskan. Memang di Jepang sendiri informasi mengenai Kumarajiva itu masih sedikit sehingga tidak diketahui banyak mengenai Kumarajiva. Dan memang ya, tetapi di Jepang itu ajaran Buddha Jepang itu semuanya berdasarkan terjemahan dari Kumarajiva. Jadi Kumarajiva menerjemahkan sutra-sutra dari Sanskrit ke Chinese. Nah, di Jepang ini kita menggunakan terjemahan dari Chinese itu kemudian ke bahasa Jepang, lalu dipelajari dari situ semua gitu ya. Jadi bisa dikatakan ajaran Buddhism di Jepang itu sangat respect kepada Kumarajiva dan ya meyakini bahwa apa yang dituliskan oleh beliau itu adalah merupakan sebuah kebenaran gitu ya. Jadi Reverend Imai juga merasa senang pada hari ini bisa mengetahui bahwa dia juga merupakan salah satu ya reinkarnasi dari Buddha ya yang dipercaya di ajaran Chinese Buddhism gitu ya. Yeah, thank you very much. Very good questions and good explanations. Hope he can understand. What is his name? Sorry again. Cannot hear you. He just left. His name is Francis. Oh, okay. Just very new come here. Oh, can he accept the? I think he's in a rush, so he's going to the office now. Okay, So, okay. I think he can accept after this Melvin explain. Okay. He understand. Yeah. Good. So I think he's coming next week to meet you. Okay. Next week I will be in Singapore. Actually, he's quite okay. 30 years old young man. Oh, yes. He's working in Singapore. He's from Pahang. Oh, he working in Singapore. Okay, I see. So he's he travel every day. Singapore, Malaysia every day. Wow. I see. Okay. Looking forward. It's not a very hard time. Okay. Good. Yeah, very good. Thank you very much, everyone. Today we learned a lot about Kumarajiva also. And Still got more to go, right? Sorry? Still got more to go, right? Yeah. Still have more to go. Looking forward for the story. Yeah. Thank you very much, Reverend Imai and everyone. So we close this Dharma Talk today. Chanting Modai Muku. Okay, so let's chant Nam-myoho Renge-kyo 3 times together. Please put your palms together in Gassho. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Thank you. See you next month. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.